Я говорю на китайском. Я говорю только на русском языке. Hi, this is Anastasia and 1 Minute Russian. And today we learn how to say to speak in Russian. Are you studying Russian? Click on the link in the description and watch our webinar How to Start Speaking Russian in 21 Hours. It's говорить. Говорить. And let's see how it changes. I speak. Я говорю. You speak. Ты говоришь. He or she speaks. Он, она говорит. We speak. Мы говорим. You plural speak. Вы говорите. And they speak. Они говорят. For example, do you speak English? Ты говоришь по-английски. I don't speak Russian. Я не говорю по-русски.